I think this is the first interview we've done, so it's my pleasure as much as it is actually, and it's an absolute pleasure because obviously people see so much and so many things through your eye and through your lens, but it's really nice to have you sitting here today and to explain to us, just part of your skill. Dips as well. So Dips, welcome to the show, and you're joining us from the UK. Yeah, thank you very much, Bhaji. Sukhi Bhaji. Brilliant. So thank you very much. Thank you to all three of you. Thank you very much. And the excitement is that your brand new film is almost ready, almost releasing, I suppose, mid 2022. Is called The Sheppard, and that's what we're going to talk about today. So congratulations to all three of you for the project and for the rest of the team as well. Thank you, Bhaji. Hanji, The Sheppard, in Punjabi we're calling it Charwaha. The Peta Bakniya Charan Wala. So yeah, film shot at the farmers' protest at the Singhu border. I believe it's the only one of its kind that has been shot live at the protest as well. So it's not a documentary; it's a full-on feature film that is set against the backdrop of the protest itself. So yeah, full-on feature film, and we're just blessed to have been chosen by the Almighty to be the messengers for this. So yeah. No, thank you, Sunny. And just on that note as well, we'll just like to say and pay our heartfelt sorrow, condolences to the family and to Deep Sidhu, who is no longer with us. And wherever people speak about the farmers' protest or the Andolan or the Delhi March, Deep Sidhu's name will be remembered for, whether, as they say, dushman mare ta khushi na kariye sajjana vi mar jana kalle aaye nanka sadde uthe ja jadon bande da bulawa aa janda bande nu jana penda, but left his mark definitely, I think, in the hearts of Punjabi people. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ. that's how we are going to keep him alive. ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਹੁਕਮੇ ਆਵੇ ਹੁਕਮੇ ਜਾਵੇ ਹੁਕਮੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਬਸ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਮੰਨ ਸਕੀਏ. ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਸੀ. ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦਿਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ. As well as being part of the farmers' protest, a fellow actor, Sunny, did you manage to meet him on your travels or on your projects? Unfortunately, we didn't get a chance to meet in person, but much to my surprise as well, Deep Bhaji was well aware of our project, and he was supporting me on social media. I got messages from him support. So definitely, it's a personal tragedy for us in many ways, and just the most unfortunate thing, but he left behind a lot of sort of positive opinions. He was a very prominent activist, and we can only take inspiration from his message. The message never dies. This is a prime example. It's ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, but we can leave our sort of legacy and our principles and our teachings behind, whether it's through film, whether it's through being vocal at a protest, or however. But it's just a very stark reminder for us all. Yeah, and God bless his soul and may rest in peace. Right, coming back to you guys, your film, The Sheppard, filmed at the Andolan, I assume. So tell me, how, before we see the trailer, just a little bit insight into how the whole project started. So last year, probably this time last year in January, we started to sow the seeds of this project. I was approached to make something on this topic. Things like were suggested, like making a documentary, but I thought, everybody's doing documentaries or everybody's doing news articles, and my forte being film. So wrote the script February, March last year, and second week of April we were on the floors with the production. Took a few months. We were filming in India last year
from April until about June. Height of summer, height of COVID as well, especially in India at the time. It's quite a very tricky situation. We spent 17 to 18 days pretty much living amongst the protests, living in the camps. Incredible experience. Like I said, this is not a documentary; it's a full-on international feature film. It's a movie. I mean, that's the beauty of it, really, is that you didn't have to make sets or make the trolleys or get the tractors there. You had everything ready for you set up, and I think you just needed someone to shoot it. Absolutely, you're right. Like I said, everything in the film is authentic. Even a lot of the farmers are in the film as well. And then Dips, his character, is part of the fictional aspect of it, along with other characters. But the stories we are telling are really very much real stories. We're both sons of farmers, so it's close to our hearts. So everything, although we were there making a film, there was this kind of parallel reality going on where we were protesting and we were experiencing things for ourselves. And it goes to show that if perhaps our parents hadn't migrated to the UK, we would be on the front line. My cousins were there. So it was, as much as it was a journey into film, it was a journey into oneself as well. So there was a strange parallel. You could have almost made a parallel documentary of making the film within the Absolutely, could have been three. Dips ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਕਿਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਰੋਲ ਵਾਸਤੇ। the words he said to me are always going to stay in my heart. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ you are the closest person I could see as that character. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਆਪ ਹੀ ਉਦਾਂ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਟੈਚਡ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਨੀ ਭਾਜੀ ਨਿਊ ਇਟ, ਆਈ ਵਾਸ ਟੈਕਸਟਿੰਗ ਹਿਮ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ he saw the real man that he was writing in me, and I'm really blessed to play that role. ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, so we were just looking at each other's faces ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਨ ਜਿਵੇਂ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਥ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਰੀਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਘੱਟ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਥਾਪੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ then you're just speechless. If you have just joined us, I'm in conversation with Sunny Dhinsey, Dips, and Sona Rajput from India on the almost release of the brand new film called The Sheppard. Action. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਬੋਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਕਹੂਗਾ ਇੱਕ ਦੱਸ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਮਰਜੀ ਮੇਰੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇੜੇ। ਓੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਆਜੋ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਆ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੌਫਟ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬੱਲੀ ਸੁਧਰ ਜਾ। ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਕੀਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ।
Order, please. Rolling. Rolling. Wow, Sonny, look at the Wow. part. I love the white robe and the All the smartphone memories, and yeah. the I just cap. मैं ये ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ this is Bro, not that just doesn't seem you've been converted. you have to. I mean, the funny thing is, just before I do go into the little story, the little kissa, that was a behind the scenes segment. So it's a film making rather than the trailer itself. That's not the film. We've got a whole documentary, Sure. एक पूरी documentary बनाई है ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ film ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕੀ ਕੁਝ Okay. ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਰੂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ when we go to the protest we should all wear kurtas and be as simple as possible, you know, to blend in, to show that we are sons and daughters of farmers. We are of the people. We're not some, we're not an alien force of any kind. So for me, it's always about adaptability and compatibility. And to get into the heart and minds of the people, you need to understand their inner self as well. But yeah, so blending in was definitely high on the agenda. I mean, one is blending in, and obviously you don't want those people to think that you're actually taking advantage of that situation. Just to make something for yourself as well. I think that's very important. But like you said, that was behind the scenes of making of the Sheppard. Dips by so ਤੁਹਾਡਾ character, you know, had you ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ character ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ because ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ sort of ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਲੌਗ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟਡ ਐਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਡ ਲਿਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ so how is the whole process of preparing your character ਤੁਹਾਡੇ character ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ I have been trained from NST teachers so ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ in method acting so all I wanted to do is ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ I just wanted time with the real people ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 24 ਤੋਂ 36 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਮਝ ਲਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੰਨੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇੰਡੀਆ ਮਿਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਸਕੇਡਿਊਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਰੱਬ ਰਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂ نو ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਵੁੱਡ ਬੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਆਫੈਂਡਡ অর ਸਮਥਿੰਗ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਜਸਟ ਯੂ نو ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਆਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਵਿਲਾਇਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਰਦ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕੁਝ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕ ਚੁੱਕਾ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖਣ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਕਨੈਕਟ ਟੂ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖੀ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਐਂਡ ਡਾਇਲੌਗਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਡੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ so that was all written he was very professional that way ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ he gave me the whole script he said you need to work on it and then we used to do rehearsal in
ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਂਪ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 22 ਘੰਟੇ 23 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਨੀ ਭਾਜੀ ਈਵਨ ਹੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂ ਕਾਸਟ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਸ਼ੀਟਸ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲਸ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਈਮੇਲ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ Sunny is well trained in all this and then he did it very ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਹੀ ਤੇ we wouldn't be able to complete the shoot, ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਨੀ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਬਟ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਰੋਕਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਹੇਅਰ ਟੂ ਸਟਾਪ ਦ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਣ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਉਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਹੰਗ ਵੀਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ our camera team, Sunny Paji's direction, they just naturally got so many things over there. I saw a clip of you and I think you were talking to Nirmal Rishi and you were actually directing her and I was like, this is Glabo Masi from Longda Lishkara, and she hasn't aged obviously. I think now she's coming to that period where she could play that Glabo Masi. I was like wondering how old she must have been when she played that Longda Lishkara Glabo Masi. She must have been like 10 or something. But God, she's one of my favorite actors from Punjabi absolutely cinema. I mean it was a mission and an aim and a dream, to have her in the film, even if it's just for one dialogue. And but for her to be speaking things that you've written in your in an office or a room in London, it proves that cinema really is magic. And even me, for my earliest memories of any kind of cinema are watching films like Long Dalishkar and me touching the screen thinking, hang on, there's people in this box. And I actually went up to her and I said, छोटे होंदे मैं स्क्रीन ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸਲੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਹੈ, they are real. So I thought you were going to say I had a crush on Glabo Masi in here. No, I need to, maybe in a few years time. So obviously your background is, you've been working, obviously you've done lots of sort of Punjabi music videos, and then you got into the Punjabi films, as I think they call them DOPs in I don't know whether, but as a cameraman, as I sort of a direct. So I mean, I see the thing with in the UK industry, we try to do a lot with very little resources. So you kind of have to assume many roles and wear many different hats. So direction is my background. It's my schooling at university. So film direction is my sort of forte. But as I said, due to the resources, then DOPing and editing. So all of the videos that you would have seen from myself, whether it's for Taj or whoever, are sort of filmed, directed and edited, and in many cases planned top to bottom sort of, by myself. But I have a very, very strong team. We don't always have a large team, but we have a very sort of close team that I've been working with for many years. And they're all on the same wavelength. They know what we've got to do. So that's where I started off. So the good thing is with music videos, you can tell little stories, you can make little films, and that helps you progress into cinema. It helps you to hone your skills as well. But so only my background direction da meri padhai likhai sara kuch direction di hai. So at the DOP editing, obviously with this film, the Sheppard as well, what we're talking about today, why did you go for the film? Why not just take a camera and go down the documentary route? Because there's so many of us, as in people like-minded like me, and we constantly have conversations, I wish that somebody's filming this Andolan. I wish, it is the world's largest protest, whether you agree with it or you don't agree with it, that's besides the point. But the fact that what was happening, it just needed to be captured and it needed to be recorded for people to see in the future. And I mean, so why did you not go down the documentary route? Why did you go down the film route? Or did you have I feel these days,
sorry to interrupt. I feel these days everybody is pretty much a documentary maker because everybody has a phone. Everybody can document. We can stream live. We can, in that sense, if we're in a reporting sense or a documentary sense, we can rely on so many different people to do that. But to be able to take a situation and to partially fictionalize it or to present it in a film, I feel can be everlasting and impactful, and it transcends time. People are saying, "Oh no, the protest's over. You should release your film now." But for me, the film isn't directly related to the fate of the protest or the timing of the protest. It's like watching a film about World War One or Two or 1947 or 84 or anything. Those films tell stories way beyond the time that those events happened, and our film is the same. It's the message that's important, and the protest forms the backdrop. So that was the main reason for going for a film, and just my sort of preference as a filmmaker lends itself more towards film direction and writing. And Dipsbaj, you obviously got your character is the main character, the shepherd, the Jaru. I assume that's. I mean, you mentioned a little bit that is that what the character is based on? Then it's not based on a farmer, or I don't want you to give too much away, but what would you like to say about your character? It's a story of a farmer's son. ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ he's got that connection with his dad, and things just turn. We would like to surprise people with the story and not give no, I don't want you to give it away, but I was just I think Dips is probably wondering what he can and what he can't say. with the director sitting next so shepherd, it's a metaphor. It's a metaphorical shepherd rather than a literal shepherd. ਕਿ ਚਰਵਾਹੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਆ. It's like a leader of a protest, let's say, or a leader of a group, or leader of any kind of followers. So it's a metaphorical shepherd, not an actual. ਨਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕੀ ਰਸਤਾ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ he turns out to be a shepherd, ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ. So that's the main thing why he's called Sheppard. It's almost like a discovering yourself, or a story of discovery. ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ. So these are the real people ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਦੇ ਆ. I think obviously Punjab led the way, but like Sunny said, it's actually a farmers' protest, and farmers aren't just in Punjab. Farmers are all over the world, to be honest, all over the world, and everybody else sort of kicked in as well. What about the cost or the production side of things? Were you encouraged to make this story or anything of that, or was it just your project? I know. So as I said, I was approached to make possibly a documentary by some people here in the UK, and then after a few discussions, we settled on a film, and then wrote the script, and then I went there, and obviously I have my own, I'm sort of affiliated with various production companies and things. So we had a production company from the UK who facilitated all of the production, and then we tied up with local sort of line producers, crew and cast from India as well. So we had a casting process, but I used to live in India for quite some time, so I had that network from India there, and sort of connections that I've made 10-15 years ago who I've forgotten about suddenly materialized just out of nowhere at the protest, and they were on hand to help. I mean, there's so many miraculous things that happened. We were talking about parallels, so you have this story that are written, that we're directing, this film we're making, but there's like a parallel story that's happening as well, things that are just being gifted to us, certain situations which in the documentary and the behind the scenes we'll definitely speak about those. So all of the production, it was a large scale production. Even at the protest we were there with a crew of sort of 30 odd people, 40 people, and like I said, we were just blessed. In terms of you were saying about the platform, so we're looking at it's going to be a global release, depending on what the situation is with the theatres. Although things have opened up in the UK, in other countries it's still temperamental. So a lot of people are leaning towards things like Netflix, Amazon Prime, OTT, what we call over-the-top broadcasting. So that's the main target, just depending, because we're in such volatile times at the moment, in terms of consuming these kind of products. And the documentary, we've started to release certain behind-the-scenes things through interviews like we just did now, and through social media, but there will be a comprehensive sort of documentary. It'll probably release after the film. Obviously, we don't want to give too much away. But we have a lot of material, because it's a historic event. I think it's equivalent of making a World War film during the war, but a fictional movie.
It's like shooting 1917, the movie, but in 1917. So it was important for us to document the actual process. Right. Okay. So coming to the music, because no Punjabi film or Asian film is complete without music. So how did you choose that? And does the music have a global appeal, or was it made in India? Absolutely, definitely a global appeal. The music in this film is very situational, so it's not somebody, suddenly pausing while at the border and going into song and dance. There's nothing like that. In fact, the entire fabric of the film is based on reality and realism as much as possible. And we wanted to keep it quite organic, quite authentic, quite rustic, something like you'd see like in an art house kind of film. It's not overly commercial. The songs are situational to the film, so you might have a farmer just sitting on a manja on a bench singing, or somebody walking along, or it might be a song playing on a radio or in a car. मैं बस यही ऐड करना चाहता सी कि जिवें हुन सनी भाजी ने लिखी है फिल्म डायरेक्ट कीती है people would be thinking कि ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗਰਾਊਂਡਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿੰਕਡ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 5-7 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਸੋ ਪੀਪਲ ਮਾਈਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਟ everything comes from experience ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ you can always be attached to your roots but just ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਫॉर ਹੌਲੀਡੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੌਲੀਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ obviously ਉੱਥੇ ਹੌਲੀਡੇ ਹੋ ਸਕਦੀ just you need to plan it to show them what your where you came from. Yeah, and it's cheap as well. Then again, I suppose it's not cheap. I suppose it's not cheap. It's not actually, it's not cheap anymore. But no, guys, I wish you the very, very best of luck with this film. And myself, I mean, I don't really watch that many Punjabi films, but I'm looking forward to this experience of this film. And obviously, UK born and UK bred, and our very own Sunny Dhinsey. It's always good to support. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ the people that you see around you doing so well and it's just a humble pleasure to be talking to you and the fact that you got where you have got and we are on Punjab 2000 platform and people here are so proud of you and I think it's a fantastic job that you're doing. Thank you. I really appreciate it. Thanks for all your support. Yeah. So let us know on the release. So obviously there's no date at the moment, and we definitely would love to maybe have another chat on the on the documentary side of things. Yeah. Thank you. For sure. Thank you, guys. Dips, thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much to Tej working in the background. So ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ.